Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো reinforcement cement concrete যেটো civil engineering or এটা major subject হয় এই subjectৰ এটা quick revision mainly যিখিনি important pin point মনত ৰাখিব লাগে any kind of competitive examination like APSC PWD assistant engineer examination junior engineer examination but এনেকুৱা যিখিনি equivalent examinations আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এই ভিডিওটো যথেষ্ট important হ'ব so আমি quickly revise কৰিম RCC important pin point homo যদি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফাৰ্স্ট আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পোৰশন আহে RCC that is the classification of sand so আমাৰ sand চাৰিটা জোনত ক্লাসিফাই কৰা হৈছে we have four zone one is coarse zone second is medium zone third is fine and very fine so exam on direct সুধিব for very fine sand who comes under which zone the answer will be zone 4 Next, exposure condition or खूब question हुदे. So minimum grade of reinforcement cement concrete for mild condition M20 monorail, moderate M25, severe like sea water जदि थके M30 for reinforcement cement concrete और plain cement concrete और करने M20 ये तो बहुत important है. तार विषय very severe करने M35 और extreme condition और करने reinforcement cement concrete और कहते हैं M40 grade concrete use करा है. Next हमारा है strength of concrete और ऊपर questions. Strength of concrete means of compressive strength of concrete 15 cm cube kuntu cube use kora hoy etu bahut 15 cm mainly dimension is tested on compression testing machine or in case of American practice ki hoy America ki kora hoy mainly cylindrical sample loa hoy so a question to ketia ba hude ki cylindrical sample or jitu amar strength hulai aro cube or jitu strength hulai he duta equal ne less hoy so mone rakhibo less than the cube strength so সদায় cylindrical sample cylindrical যেটো আমাৰ sample হয় তাৰ compressive strength to less হয় as compared to the cube strength এই কোৱেশ্চনটো কেতিয়াবা hude এটা sample তিনটা কেটা স্পেচিমেন থাকে তিনটা স্পেচিমেন থাকে average of the strength of the specimen is the strength of the sample variation of the strength of the specimen should not be greater than 15% of the average strength তাৰপিছত another important portion আহে nominal mixer ওপৰত nominal mixer mainly তিনটা পাৰ্ট থাকে A part पे सीमेंट बुझाए B part पे sand बुझाए C part पे coarse aggregate बुझाए for example M10 concrete और करने में लिखिबो पारो 1:3:6 that means what A bag sand 3 bag A bag cement 3 bag sand और 6 bag एक coarse aggregate होबो so next আমাৰ যেটো আমাৰ measuring box হয় সেই measuring box তোৰ volume কি কিমান 15 × 19 cm তাৰ পিছতে এক বেগ সিমেন্টত কিমান লিটাৰ থাকে 34.5 লিটাৰ ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখিব কিমান মিটাৰ কিউব এক বেগত 0.0347 মিটাৰ কিউব this portion is important next what is Apsc is the characteristic strength of the concrete the definition to the say it is the strength below which 5% of the result expected to fall this question is very important so concrete is designated by Apsc and FCK is what it is the characteristic cube strength of the concrete after kiman days etu hude 28 days tar bisode grade of concrete jodi apnalike sai nominal mix concrete or ahi jay M5 M10 M15 M20 plain concrete or khetor M15 M20 M25 reinforcement concrete hobo M20 M25 M30 M35 or M40 next strength of the 450 mm cube aru 150 mm cube or compare kiman কম হয় within a factor of 0.85 multiply কৰিলে হে পাম মানে মেইনলি কি 150 mm কিউবে বেছি compressive strength দেখায় next compressive strength of the concrete in a structure is 0.67 Apsc this is also important তাৰপিছত flexural strength for port question আহে for flexural strength for IS 456 2000 ৰ ফৰ্মুলা মতে 0.7 root over Apsc এটোৱে हुदे আমেৰিকান কোড প্ৰেক্টিছৰ পৰা জেনেৰেলি কোৱেশ্চন হুদে 0.55 root over Apsc হয় তাৰপিছত stress strain curve of the concrete ৰ পৰা কোৱেশ্চন হুদে stress strain curve of the concrete peak stress is reached at a strain of about 0.2% of peak stress reach কৰা হয় crushing strain to 0.4 पर 0.6 থাকে তাৰ পিছতে হুদে what is the shape of the stress strain curve of concrete the ascending part is basically parabolic হয় so curve to কি হয় approximately linear হয় আৰু about time peaks stress next modulus of elasticity of the concrete so permissible compressive strength of the concrete in bending 0.33 Apsc হয় আৰু IS কোডে কৈছে কি IS কোডে মেইনলি কৈছে here you can see আমাৰ যেটো ইলাস্টিক মডুলাস হয় EC is nothing but 5000 root over Apsc আৰু পুৰণা IS কোড খনৰ মতে 570 root over Apsc এই দুটা ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছিছ কৰি নিউমেৰিকেল হয়
নেক্সট কংক্ৰিটৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো ডিজাইন ষ্ট্ৰেইন হেতু 0.35 লোৱা হয় বাট একচুৱেল ফেইলাৰটো কিন্তু 0.4 পৰা 0.6% ভিতৰত ৰাখে তাৰ পিছতে পাৰ্শিয়াল ফেক্টৰ অফ সেফটি বিশেষকৈ কোৱালিটি কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে ষ্টিলৰ পাৰ্শিয়াল অফ ফেক্টৰটো অকমান কম হয় এজ কম্পেয়াৰ টু কংক্ৰিট মনত ৰাখিব দুইটা ফেক্টৰে হুদে 1.15 ষ্টিল হয় 1.5 হয় কংক্ৰিটৰ তাৰ পিছতে আহিলে ৰিইনফোৰ্সমেন্ট কংক্ৰিটত কংক্ৰিটটো যেহেতু টেনশনৰ উইক হয় that's why we provide reinforcement. So what is the flexural strength of a reinforcement concrete? It is around 15% of the compressive strength. So a beam at a ductile failure hua boli ketia koa hoy a beam has a ductile failure if the tension still yields before failure. Jodi a tension still bilak failure agot yield hoy ba hebilak fail hoy as compared to the concrete tetia hole ami hetu ductile failure boli ko aru etu ketia hobo under reinforced section on bahut bar exam hote for under reinforcement section what is the failure pattern that is the ductile failure if we put over reinforce jodi ami over reinforce di diu beam eta tetia ki hobo the failure will be sudden and brittle which is not desirable so etu eta important point hoy next brittle failure hoy over reinforcement er khetrot মাইল ষ্টিলত কাৰ্বন কন্টেন্ট কিমান আছে হুদে 0.25% so grade of bars হিসাবে F250 মাইল ষ্টিল বা প্লেন bar বুলি কয় আৰু বাকি 415 500 these are high yield strength bar steel grade ok ami characterize koru FY is characteristic yield strength FE 500 er karone characteristic yield strength is 500 newton per mm square teneke accordingly baki gitar karone hoy yield strength or report question hude kiman percent or proof stress hoy 0.2% or a question to important hoy aro 0.2% proof stress is nothing but it is the stress which is corresponding to 0.2% strain on the loading next ahile wet concrete property hisabe janibo lagibo what is buckling of fine aggregate mane sandor jetu bulking hoy he sandor bulking tor bikhoy hodi ase sandor bulking is nothing but it is maximum increase in the volume is up to 40% when bulking occur kiman percent on bulking occur hoy hude keteba 5 to 6% on bulking hoy aru etu bahut important phenomena for volumetric batching tar pisote ahe soundness aggregate so soundness mane ki hoy it is the resistance against the weathering and temperature effect soundness of a cement kenege determine kora hoy Lee's Atelier method ba autoclave method or jogedi ako beleg eta method ase soundness determine korar hetu hoise sulfate test tar pisot specific surface ki hoy unit to mone rakhibo per centimeter square per gram centimeter square per gram increase with the reduction of the size of aggregate particular size to jiman bahibo himan specific surface area less hobo tar pisote amar ahibo so hekarne specific surface area clay besi hoy as compared to teneke when surface area increases water required to lubricate or to produce same degree of workability will be more so generally surface area bahar loge the workability will be more next ahile gap grading voids present in higher size of the aggregate are filled by next lower size and so on so it took quite continuous grading tar pisote workability of the concrete 100% of the compaction of the concrete is required for maximum strength so what are the measurement of workability slump test eta hoy tar pisot compaction factor test hoy tar pisot VV consistometer test hoy so what are the factors affecting workability affect kora factor ki hoy water content aggregate cement ratio size of the aggregate shape of the aggregate surface texture use of admixture ebla hoise various factors so ei various factor bilakor logot kene dhorone workability link kore tar upor tebe exam ot question dekha jay tar pisot ahilo segregation what is segregation of a coarse aggregate from the rest is known as segregation jodi he coarse aggregate bilak olai ahe concrete or pratiti hole ami segregation bile kau jodi he water content besi hoy they have a high tendency for segregation so dropping of concrete from the height also results so bahut upor pra jodi ami concrete drop koru tetiao kintu segregation hoy tar pisot bleeding mane hoise ki it is called water gain bilio kwa hoy bleeding ot mainly water particles bilak jodi he ulai ahe in the surface of the concrete tetia hole ta bleeding bili koy next tomar some important qualities of the concrete elements ekhino important hoy like organic matter for permissible limits for the solids mainly jikhini amak mixer or karone water lage hekhini organic matter permissible hoise 200 mg per liter orthat tatke jodi he amar
বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইউজ নকৰোঁ তেনেকুৱা ৱাটাৰ সালফেট 400 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ ক্লোৰাইড 2000 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ ফৰ প্লেন চিমেণ্ট কংক্ৰিট আৰু RCC হৈ যায় 500 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ তাৰপিছতে আহে সাসপেণ্ডেড সয়েল 2000 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ ইনঅৰ্গেনিক সয়েল সলিডছ 3000 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ pH 6তকৈ কম হ'ব লাগে আৰু FCK should be less than 0.9 FCK so এইবিলাক কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড water permissible limit next আহিব admixture admixture কি হয় chemical compounds added which is before during the mixing are known as admixture following admixtures are used in concrete a admixture বিলাক use কৰা হয় plasticizer water reducer in the range of 5 to 15% তাৰপিছতে super plasticizer 30% পৰ্যন্ত water reduce কৰিব পাৰে retarder হিচাপে বহুত কমন gypsumৰ chemical formula হোদে CaSO4.2H2O accelerator হিচাপে কোনগিটা ইউজ কৰা হয় this is also very important accelerator হিচাপে calcium chloride ইউজ কৰা হয় air entering admixture chemical compounds which from millions of non collapsible air bubbles so these are called air entering admixtures তাৰপিছতে আহে কংক্ৰিটৰ ডিজাইনত মেইনলি আমি চাব লাগিব কেইটামান বস্তু that is one is safety another is serviceability safety আমি চাব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰটো যাতে ফেইল নহয় adequate margin of the factor of safety ল'ব লাগে in case of safety so that's why factor of safety যেটো আমি অলপ আগত দেখিছিলো so factor of safety অপচনটো আহে তাৰপিছত serviceability মানে should satisfy performance under service loading like cracking deflection etc তাৰপিছত আহে durabilities under the condition of exposures and fire method of analysis and design stress at any section should not be less than permissible stress is nothing but strength of material divided by factor of safety তাৰপিছতে RC designত permissible stress in tensile stress is 0.55 FY আৰু sigma CBC হৈছে permissible stress of concrete in bending compression that is 0.33 FCK তাৰপিছতে হেকাৰণে actual factor of safety কিমান হৈ গল 2 হৈ গল 0.67 divided by 0.33 তাৰপিছতে limit state of method দুটা আছে limit state method for serviceability another is limit state method of collapsibility তাৰপিছত flexural analysis আমি working stress method যদি চাব যাওঁ কি পইণ্ট কিছুমান মনত ৰাখিব লাগে লাইক water লাইক যেটো WSM method হয় working stress method হয় তাতে stress আৰু strain diagram দুইটা linear assume কৰা হয় এই কোৱেশ্চনটো খুবেই আহি থাকে transform section লোৱা হয় the equivalent homogeneous or transform section is obtained by replacing the steel area by an equivalent area with same modulus of elasticity as that concrete so আমি কি কৰো যিখিনি steel লগাও এখিনি আমি কি কৰো হেই steel এৰিয়াটোক আমি কংক্ৰিটে ৰিপ্লেস কৰি পেলাই মেইনলি working stress মেথডত এনালাইসিস বিলাক কৰা হয় তাৰ পিছতে singly reinforcement rectangular sectionৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম আছে modular ratio so it is the ratio of ES by EC that is elastic modulus of steel divided by elastic modulus or Young modulus of concrete next কেতিয়াবা কি কৰা হয় strain যেহেতু ডেভেলপ হয় sometimes আমি modified modular ratio ইউজ কৰিব লাগে for compression steels আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ IS 456 ৰ এটা ফৰ্মুলা দিয়া আছে এই ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় m is nothing but 283 sigma CBC তাৰ পিছতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় WCM analysis of critical depth of the neutral axis so that is xc is equal to mc plus t mc plus d this formula is also important next যদি হে actual depth to neutral axis or depth to equal হয় balance section যদি হে actual depth to neutral axis or less than হয় under reinforcement and greater than হলে over reinforcement হয় so এইখিনি কোৱেশ্চন এক্সামত খুবেই হয় তাৰ পিছত singly reinforced rectangular section ডিজাইন কৰিব লাগে কিছুমান balance section or formulas আছে so these are the some formulas like balance section or ক্ষেত্ৰত moment or formula is this one ঠিক ধৰে under reinforcement section or কাৰণে এটো হয় আৰু over section or কাৰণে এটো হয় for balance sections for single reinforcement rectangular section তেনেকৈ double reinforcement rectangular section or কাৰণে this is the formula so maximum time on formula basis questions nahe but you have to see thoroughly the formulas also next permissible stress in steel reinforcement at kiman permissible stress hoy taro kisman values ase tension for bars up to 20 mm dia 0.55 into 25 it is comes around 140 teneke HYSD bar 230 hoy teneke compression in column of 130 and HYSD bar that is 190 next T beam or kheton mainly mono rakhibo lage keneke ami this width to determine koro flange width to so tar karone various provisions আছে LY6 plus BW plus 6DF
বা BW প্লাছ L1/2 L2/2 কৰি মিনিমামটো চাওঁ কোনটো হয় তাৰপিছত আইসোলেটেড টি বিমৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো অকমান চেঞ্জ হৈ যায় L0/B + 4 + BW or BF = BW তেনেকৈ L বিমৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো ইয়াতে 6 আছিলে নাও ইটস চেঞ্জ টু 12 আৰু ইয়াতে আসলে 6DF আৰু এইটো হৈ গ'ল 3DF বা BW L1 যেহেতু এটা L বিম সো এটা সাইডে থাকে সো L1 টো থাকেই যায় BW + L1 তাৰপিছত আইসোলেটেড বিমৰ কাৰণেও এইকেইটা ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত লিমিট ষ্টেট মেথডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যে মেইনলি ব্যালেন্স সেকশনৰ এটা ফৰ্মুলা আছে 0.0035 ডিভাইডেড বাই 0.87FY ডিভাইডেড বাই ES প্লাস 0.0055 সো ইয়াতে মেইনলি FE 250 ৰ কাৰণে যেটো নিউট্ৰেল এক্সিছৰ ৰেশিও হয় দ্যাট ইজ 0.53 and for 415 0.48 500 0.46 এই ৰেশিও কিটা খুবই এক্সামত হতে তাৰ পিছতে কেনেকৈ এই বস্তুখিনি ডিৰাইভ হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে সিঙ্গল ৰিইনফোর্সমেন্টৰ ডিজাইনখিনি যদি চাই তেতিয়াহলে দেখা পাব যেটো আমাৰ এক্সুৱেল নিউট্ৰেল এক্সিছ এটো আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো 0.87 FYAST ডিভাইডেড বাই 0.36 FCK into BF সো তেনেকৈ আমি আল্টিমেট মোমেন্ট ফাইন্ড কৰিব পাৰো 0.87 FYAST D - 0.42 XC সো সেইখিনি আছিল মেইনলি টি বিমৰ ক্ষেত্ৰত এনালাইসিস কৰা ফৰ্মুলা তেনেকৈ আমাৰ নিউট্ৰেল এক্সিছ যদি ওপৰত আহে ওয়েভ এৰিয়া তেতিয়া এটা ফৰ্মুলা হয় তেনেকৈ আল্টিমেট ৰেজিস্টেন্সৰ কাৰণে ফৰ্মুলাছ আছে সো ইমান বেছি ডেপথত যাব নালাগে বাট এটলিষ্ট অলপ ওভাৰভিউ লৈ ল'ব লাগে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলাছ আহিব পাৰে নেক্সট আহিলে সিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত হোমোজেনিয়াছ বিমত সিয়াৰ ভেৰিয়েশনটো সুধিব পাৰে সিয়াৰ ষ্টেজ ডায়াগ্ৰাম ইজ হোললি পেৰাবলিক আৰু ৰিইনফোর্সমেন্ট কংক্ৰিট বিমৰ শেপ অফ দা সিয়াৰ ষ্টেজ ডায়াগ্ৰাম এটো হুদে পেৰাবলিক এবভ দা নিউট্ৰেল এক্সিছ বাট নিউট্ৰেল এক্সিছৰ তলত ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হয় এটো বস্তু মনত ৰাখিব নেক্সট আইএস কোডে কৈছিলে কি সিয়াৰ ষ্টেজ ইজ V/BD where tau c that is সিয়ার স্ট্রেংথ অফ দা কংক্রিটে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটো কোৱেশ্চন হুদে গ্ৰেড অফ দা কংক্ৰিট আৰু পাৰ্সেন্টেজ অফ দা ষ্টিল ৰিইনফোর্সমেন্ট তাৰ পিছতে চাব পাৰে আপোনালোকে ভেৰিয়াছ মেথডছ ফৰ ডিজাইনিং CN ইন বিম সো ইয়াতে বহুতখিনি মেথড আছে নো shear reinforcement কেতিয়া হ'ব যেতিয়া VU should be less than 0.5 times of shear capacity of the section তেনেকৈ minimum shear reinforcement আমি কিমান প্ৰভাইড কৰিব পাৰো as per Cudel provisions so this is also important 0.4 BD that is the minimum reinforcement next এখিনি আসলে কিছুমান ইনক্লাইন ষ্টিৰাপৰ ফৰ্মুলাছ and this is the vertical stirrup formula tar bisate bond anchorage or development length opor ketiba question hude the formula is very important for jodi ami whole circle jodi ami WSM working stress method saw teti hale LD is equal to FS5 divided by 4 tau BD hoy aru whereas the development length jodi ami LSM limit state method jodi saw 0.87 FY5 divided by 4 tau BD hoy so important point ki mono rakhibo lage the values of the bond stress given in the IS code in the plain bars in tensionor garne dia ase যদি হে ডিফর্ম বার ইউজ করা হয় আমি 60% ডেভেলপমেন্ট লেন্থৰ ভ্যালুটো বঢ়াব লাগিব আৰু ফৰ দা কম্প্ৰেছন বার again we have to increase 25% first 60% ডিফর্মৰ কাৰণে then 25% so এই কোৱেশ্চন দুটা এক্সামত পাই দিয়া দেখা যায় তাৰ পিছত ফ্লেক্সাৰেল ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে ফ্লেক্সাৰেল বন্ডৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে LD should be less than M/V/LA so according to the code of the values of anchorage of the bones and hooksৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ anchorageৰ ভ্যালু আছে the anchorage value of the band should be taken as 4.5 for each 45 degree band subjected to a maximum value of 16.5 so per 45 degree bandot 4.5 ke amar hook length to lua hoy ei question to exam hode let's suppose tumak 90 degree di dile band what is the hook length or band length so answer will be 8.5 so teneke per 45 degree 4.5 ke bahi jar maximum 16.5 hoy eto important hoy tar bisote compressive sectionor karone development length in case of flexural bone it should be less than 1.3 times of M/V plus L0 this is also important tar bisot serviceability report questions hoda dekha jay serviceability the problems of deflection is further amplified due to the increasing issues of high strength deform bars like limit on deflection final deflection due to all loading including sinkage temperature creep eneke jodi mention thake teti hole mon rakhibo span should not be span by 250 should not be more than this deflection similarly ketiaba hude ki jodi partition by applications of finishes ebilak jodi ahi jay teti hole span by 350 ho jay next egg ratio gitar porto hude for L/D ratio would provide some of the limiting value like cantilever karone 7 simply supporter karone 20 continuous karone 26 jodi he span to 10 meter ke hor hoy aru dangor hole ami kisman factor di multiply koribo lagibo teneke
some of the limits on cracking আছে cracking limits maximum permissible crack 0.3 mm in severe condition maximum permissible crack width is 0.21 meter hetu important tar bisate spacing of the main burst or spacing or minimum hoy 3D or 300 mm airport ke by MCQ boni jay mainly diameter di diba or hudibo what is the spacing of the main burst tarnege distribution bar khetot minimum of 5D or 450 mm hoy so beam or khetot maximum FE 415 ot maximum spacing 180 mm hoy FE 250 maximum spacing 300 mm hoy then cylinders ratio khetot kisman controls ase so this control like LC should not be more than 60 BC LC should not be more than 250 BC square by D cover provisions so slab is 15 mm nor less than dia of the bar beam is nothing but 25 mm nor less than the dia of the bar so these are some of the cover provisions next torsion or khetot equivalent shear force ahe and that value is VU 1.6 torsion force PU divided by B that is basically the formulas next side face reinforcement ketia dia hoy ei question to ketia ba hude if D is greater than 750 mm then we need to provide side face reinforcement this is also important tar pisot column or khetot diameter of the column to longitudinal reinforcement less than 12 mm ei question to hude buckling failure to avoid koribole hole 20 mm otke kom hobo lagibo diameter of the column next cover to column bars is less than 40 mm nor the diameter of the bar tetia hole ki hobo it can increase the cover it will prevent the buckling values okay so these are some of the standard values then pedestal ki hoy it is a compression member whose effective length is less than 3 times of the least dimension tetia ami pedestal bili ko short or long column ratio to khube hodi thake short or long column ratio value to 12 hotke hor hole short 12 hotke beshi hole long column tar bisate limit state of collapse jodi apunalike sabo je the maximum compressive strain of the concrete in axial compression it is very important example hode 0.002 actually the maximum strain in the concrete at the outermost compressive fiber it would 0.0035 in bending when neutral axis lies within the section tar bisot third point also the maximum compressive strain at the highly compressed extreme fiber in the concrete subjected to axial compression and bending where there is no tension on the section shall be 0.0035 minus 0.7 times the strain at least the compressible extreme fiber so ekhini questions limit state of collapse of compression or pra bone thik tene dhorone যদি আপোনালোকে চাব যায় কনসেন্ট্ৰেটলি লোডেড কলমৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ফৰ্মুলাছ আছে লাইক ট্ৰুলি এক্সুৱেলৰ কাৰণে লোড কেৰিং কেপাচিটি অফ দ্য কলম ইজ 0.45 FCK AC প্লাছ 0.75 FI ইনটু ASC তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটো খুবেই আহে মেক্সিমাম এক্সিয়েল কম্প্ৰেছন ষ্ট্ৰেছ ইন কংক্ৰিট ইজ 0.44 FCK দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট এক্সিয়েলি লোডেড কলমৰ ক্ষেত্ৰত P ইজ ইকুৱেল টু 0.40 FCK প্লাছ 0.67 FI ASC এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত টাই বাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত টাই বাৰৰ ডায়ামিটাৰটো সদায় ডায়ামিটাৰ অফ দ্য কলম বাৰ ডিভাইডেড বাই 4 আৰু 6 এমৰ ভিতৰত যিটো হয় সেইটো হ'ব এনসাৰ সো এই দুটা পৰা আমি সাম এনসাৰটো নেক্সট spacing of the tie bar should not be more than 16 into dia of the longitudinal bars should not be more than 300 mm should not be more than least lateral dimensions of the column tar pisote ahe working stress methodor karone long column formula hoy eto tar pisote বাকি compression member with helical reinforcer karone etu formula hoy generally huda dekha pua na jay so ekhini asile overall minimum helical reinforcement or jeto minimum eccentricity hoy tar karone amar values ketaman kisman standard formula ase like E minimum in x direction is LX 500 is by 30 and E minimum y is LY 500 plus B by 30 so ekhini asile mainly RCC quick revision bahut khini formulas ase kisman formula exam or point of view bahut important aru kisman jikhini print point yate likha hoise mention kora ase ekhini jothesho important so eya asile RCC eta quick revision jodi video to say uprakita hobili hobe kindly video to like koribo channel to subscribe koribole na paribo thank you for watching